press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Today we are discussing about the first PUC chapter. That is a very interesting chapter, very easiest, called probability. As this is the first class, we call this as a part 1. Under probability, we play usually with coins. Coins has two, one is head and other is tail. And next we have a die. Die consisting of 6 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have the cards. Cards has 52 cards. The first one, we define random experiment. Random experiment means it consisting of two conditions. The first condition is it has more than one possible outcome. So more than one possible outcome anta andre ಕಾಯಿನ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಡೈ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. 6ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. Look at the second condition of the random experiment. It has not possible to predict the outcome in advance. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೆಡ್ಡೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೈಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಡೈಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 5 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ಕಾರ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. Therefore, random experiment has two conditions. First one is it has more than one possible outcome, and the second one is it is not possible to predict the outcome in advance. It is the definition of random experiment. Exercise 16.1. Look at the first problem. Describe the sample space for the indicated experiment. The first one is a coin. A coin is tossed. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 3 times ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್. 3 ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಟಿ, 2 ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದು 1 ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆಚ್, ಸೊ ಮಧ್ಯದ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದೇ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೇನೆ ಟಿ ಟಿ ಹೆಚ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಲ್, ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಜ್. ಟಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 1 2 3 4 5 6 7
ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಟಿ 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 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. Next, second, a die is thrown 2 times. A die is thrown. A die is thrown 2 times. A die is thrown 2 times, sample space S is equal to anta ide. The first one is 1 remains as it is 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡೈ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now similarly, first die we will change the number as 2 and second die we will go on changing the numbers as 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. Next we will have 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Next, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. So one die has 6 and another die has 6. 6 into 6 you will get 36. So ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ದು 1 ಡೈ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇ ಡೈಗೆ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Next, a coin. A coin is tossed. A coin is tossed 4 times. A coin is tossed 4 times. So sample space S is equal to, all of them may be heads, 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 heads. All the 4 are heads. H, 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 T, one may be T, or H, H, T, H, H, T, H, H, T, H, 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 T, 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 H, T, T, H, T, T, H, T, T, H, T, T, T. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಂದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಟಿದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 2H 2T ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ H H T T, H T T H, T T H H, T H T H,
HT, HT. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Next, TH, HT, 15, TT, TT, 16. So 2 to the power 4, that is, you will get 16 sample points. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ sample points ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. You will get 2 to the power 4, that is, a coin has 2. One is head and other is tail, so 2. Tossing 4 times, index is 4, that is 2 to the power 4, that is 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Where capital H stands for heads and capital T stands for tail. So this is our sample space when the coin is tossed 4 times. Next, the fourth question. A coin is tossed. A coin is tossed and a die is thrown, and a die is thrown. So sample space S is equal to, a coin is tossed and a die is thrown on the Takshana. First we will have a coin. This is a coin. Coin consisting of 2 possibilities. One is head and other is tail. So one is H and other is T. A die is thrown. A die has 6 numbers like this. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. We'll have a diagram, simple diagrams like this, so that the problem becomes very simple and easier. This is a coin. A coin is tossed, so a coin has 2 possibilities. One is head and other is tail. Next, a die means die consisting of 6 numbers. We should write the possibilities like this: H1, H2, H3, H4, H5, H6. Similarly, carrying out from T, we should express it as T1, T2, T3, T4, T5, T6. Therefore, the sample space S equals H1, H2, H3, H4, H5, H6. Similarly, T stands for tail, so this is T1, T2, T3, T4, T5, T6. ಸೊ ಮೊದಲು ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಕಾಯಿನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೈ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಡೈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. The fifth question. A coin is tossed
coin is tossed and a die is rolled. And die is rolled. Only in case a head shows on the coin. So a coin is tossed means they will have a coin. Coin is tossed means coin has two possibilities. One is head and other is tail. So H and T. A die is rolled only in case a head is shown. So head idre matra navu die na roll madbeku. So die has 6 numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the problem is like this. If you start from H, you should express it as H1, H2, H3, H4, H5, H6. There is no possibilities for tile, so tile T remains as it is. So the sample space, yes, will be H1, H2, H3, H4, H5, H6. So head ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈ. ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 T ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. T ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Next, the sixth problem. 2 boys and 2 girls are in room X. So boys will denote it as B. 2 girls will denote it as G. So 2 boys will denote them as B1 and B2. 2 boys, B1 and B2. So 2 girls will denote them as G1 and G2. So this is boys and this is girls. Boys are denoted by capital B. Totally 2 boys. We denote those 2 boys as one as B1 is the first boy and B2 is the second boy. Capital G represents the girls. In the problem, they are given 2 girls. So we name those 2 girls, one as capital G1 and G2. One, they are given room. One is room X. So sample space S is equal to, look at the problem. Room is selected and then a person. Room is selected means first we'll have X. X is a room. And then one is boy B1. First is room and next is boy. So X B1. Next X B2. ಮೊದಲು ರೂಮು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೂಮ್. X room remains as it is. It is G1 means first girl. X is same room, G2, that is second girl. So 2 boys and 2 girls. Next, 1 boy and 3 girls in room Y. Second room will denote it as capital Y. They have given it as Y. So Y, comma, how many boys? 1 boy. So it is B1. Next, how many girls? 3 girls. So 3 girls will denote them as YG1. Next YG2. Next it is YG3. So G1, G2, G3 are girls. So G represent girls. So this
X is one room consisting of two boys, B1, B2, and two girls, G1, G2. Y room has only one boy, that is B1, and Y room consisting of three girls, that is G1, G2, G3. Next, number 7. One die of red color will denote it as capital R. One of white color, so white color will denote it as W. And one of blue color, so blue color we denote it as B, small b, are placed in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face are noted. Describe the sample space. So one die, we will have one die. Its color and number. So first is color and then number. So sample space S is equal to first is color R, red color. We'll have a die consisting of 6 numbers. So it is R1, R2, R3, R4, R5, R6. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಡೈ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. Coming to the second, W stands for white color. So white color ಅಲ್ಲಿ R number, that is W1, W2, W3, W4, W5, W6. Next, similarly, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ಈ ಟೈಪಲ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಕಲರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈ ಹೇಳಬೇಕು. Next, number 8. An experiment consisting of recording a boy-girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their births? What is the sample space if you are interested in number of girls in the family? ಅಂತ ಇದೆ. So sample space 1, B stands for boy and G stands for girl. Sample space S is equal to 1 is BB, means both are boys. BB stands for both are boys. First one is B and other one is G. So ಮೊದಲು ಹುಡುಗ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ, one possibilities. Another family may have first is girl and next is boy. ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಇರಬಹುದು. Both the chances may be girl, that is GG. So ಇಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, both are boys. ಮೊದಲು ಹುಡುಗ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗರ್ಲ್. ಮೊದಲು ಗರ್ಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಮೇ ಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ.
Now look at the first problem. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their births? Andre ide first one ige agats. Second one ige, what is the sample space if we are interested in number of girls in the family anta ide. So number of girls anta irodrinda, look at the first one. Idralli we have only one girl. Illi nodidre illu kuda we have only one girl. Here we have two girls. Here we have only zero girl. So number andid takshana, here we have only one girl. In these two families we have only one girl. This is also one girl, whereas this is we find two girls and this is zero girls. So for the second one we should write it as number of girls. Number of girls, that is 0, 1, 2 anta baribek. A type al baribek. Andre this family has zero girl, these two families have only one girl, and this family has two girls. Next, number 9. A box contains, you think this is a box, contain one red, this is red, and 3 identical white balls. This is W1 and this is W and this is W. 3 white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for the experiment. Anta ide. So you should take 2 balls. So R stands for red ball. R stands for red ball. W stands for white ball. Look at the sample space. S is equal to. So we are selecting 2 balls. So one may be R and W. One red, one white barbodu. Athwa modulnede white bandu next red barbodu. Or both may be white, that is W and W. First may be red and second may be white. First may be white and second may be red. Or both may be white. This is the sample space for this random experiment. Next, number 10. An experiment consisting of tossing a coin. So, tossing a coin means first we will have a coin. Coin consisting of 2 possibilities. One is head and other is tail. And throwing it second time if head occurs. If head occurs, again you should toss a coin. So, you will get another 2 possibilities. One is head and other is tail. If tail occurs on the first toss, then a die is rolled. So tail enaru bidditu anta andre you should have a die. So die means 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. Find the sample space. Look at the very simple. The problem is very simple. First we will toss a coin. So coin toss madid takshana head matte tail bidutte anta artha. So we will have H and T.
ಹೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಟಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಥ್ರೋ ಎ ಡೈ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಡೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಟು ಹೆಚ್, ಹೆಚ್ ಟು ಟಿ, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್, HT, next T1, T2, T3, T4, T5, T6. See, very simple sample space is like this. Next, number 11. Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and clarified as defective. That is DEFECTIVE. Defective, they are denoted as capital D. Non-defective, they have denoted as capital N. Write the sample space for this experiment. So 3 bulbs ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದು ಅಂದರೆ S is equal to all the 3 may be defective. D. ಈ ನಾವು H and T ಟಾಸಿಂಗ್ 3 times ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಟಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 3 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ DND ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ NDD ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಮೇ ಬಿ NNN, or it is NND, NDN, DNN. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 possibilities. So there are 8 sample points. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, number 12. A coin is tossed. A coin is tossed means a coin has 2 possibilities. One is head and other is tail. Otherwise, if the outcome is head, a die is thrown. Head ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ a die is thrown. Die consisting of 6 numbers like this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಆಯ್ತು. ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಡೈ ಶೋಸ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ದ ಡೈ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಡೈ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ once again you should have a die. So this again the number 1 to 6. Here die, this is 1 to 6. And here once again die, this is 1 to 6. Even numbers idre. Okay. Next,
What is the sample space for this experiment? Now, look at the problem, very simple. So, one is head and other is tail. So, this one we will have it as H1, H3, H5, H. ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ H21, H22, H23, H24, H25, H26. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಲ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋ ವರ್ಕ್, ಸೊ H1 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, H5 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ H21 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ H21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H22 ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, H22. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H23. Next, H24, H25, H25, H26. Next, H41, H42, H43, H44, H45, H46. So next 6 ಒಂದಿದೆ, H61, H62, H63, H64, H65, H66. So the sample space is like this. Tail ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ H1, H3, H5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡೈ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 1 to 6 ಬರಿಬೇಕು. 4 ಇದ್ದರೆ 1 to 6 ಬರಿಬೇಕು. 6 ಇದ್ದರೆ 1 to 6 ಬರಿಬೇಕು. Number 13. The numbers 1, 2, 3, 4 are written separately on 4 slips of paper. So, one box ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ we'll write 1, 2, 3, 4. These are 4 slips of paper. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 4 ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. The slips are put in a box and mixed thoroughly. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ 4 ಪೇಪರನ್ನು. A person draws out 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 1, 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
1, 3 you may have, 1, 4 you may get. 1, 1 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್. ಸೊ 1 ಅನ್ನೋದನ್ನು 1, 1 ಅಂತೇಳಿ 2 ಸಲ ಒಂದೇ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ if the first number is 1, the second number is 2. If the first number is 1, second number is 3. If the first number is 1, second number is 4. Similarly, if you start from 2, you may have 2, 1. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 2 ಬಂತು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು 1 ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ 2, 3, 2, 4, 2, 2 ಬರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2ದು 2, 2 ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 1, 3, 2, 3, 4. Next it is 4, 1, 4, 2, 4, 3. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Next, number 14. An experiment consisting of rolling a die. So rolling a die consisting of 6 numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is die. Die has 6 numbers. And then tossing a coin once if the number on the die is even. So if you have even number, we'll toss a coin, HT. 4 ittu andre HT. 6 ittu andre H ಮತ್ತೆ T. Even number ittu andre tossing a coin. ಆಯ್ತು. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HH, HT, TH, TT ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು HH, HT, TH, TT ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. Write the sample space for this experiment ಅಂತ ಇದೆ. Look at the problem. It is very simple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಡೈ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 6 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರವರೆಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ if the die shows even number, what are the even numbers? 2, 4, 6. Then the coin is tossed. Coin is tossed andre coin has 2 faces. One is head and other is tail. So 4 ittu andre head, tail. 6 ittu andre head, tail anta baribeku. Suppose a die shows odd number, then the coin is tossed twice. A coin is tossed twice ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ sample space ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ HH, HT, TH, TT ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, 3 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, 5 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ S is equal to ಅಂತ ಬರೆದು ಮೊದಲು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2H, 2T. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4H, 4T. Next 6H, 6T. We'll have like this.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಒಂದು ಟೈಲ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, 1 ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 1HH, 1HT, 1TH, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1TT. ಸೊ 1 ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 3HH, 3HT, 3TH, 3TT. ಸೊ 3 ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5HH, 5HT, 5TH, 5TT. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಈ ಟೈಪು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.